Hi, I am Akshay Mati. Today I could like to speak about the accessible library systems for people with disabilities. Here is the introduction. An accessible library system ensures that people with disabilities can easily use book information and services. It removes physical, visual, hearing and digital barriers through apps, braille books, audiobooks, screen reader and assistive technology to promote inclusion. Here is the objectives to provide equal access to all users, to remove physical and digital barriers, to support independent learning for people with disability, to offer assistive tools like braille, audio and voice search, to create an exclusive and user-friendly library environment. Importance: ensure equal opportunity for disability users, promote inclusive education, improve accessibility of information, support government and social inclusion policies, enhance the overall user experience in library. Features of accessible library: ramps, elevator and wide pathways, braille books and tactile signs, audio books and screen reader, voice-based catalog systems, adjustable furniture and assistive device, digital accessibility tools like high contrast, zoom, keyboard navigation. Challenges faced by disability users: difficult accessing self, lack of braille or audio resources, poor digital accessibility on websites, limited staff training, inadequacy assistive technologies. Over 1 billion people worldwide have a disability. That's more than 15% of the world's population. Most live in developing countries. This number is expected to grow due to factors such as conflict, aging, stunting, and natural disasters. Persons with disabilities face higher rates of poverty compared with others. They encounter biases and barriers when accessing basic services. When they're excluded, it's harder to escape the cycle of poverty and marginalization. That's why disability inclusive development plays an important role in the World Bank's goals of ending extreme poverty and promoting shared prosperity. How do we break down barriers and ensure no one is left behind? By enabling Imani to go to school, providing her teacher with the tools necessary to meet her needs, and giving her family access to support services and assistive devices. By helping Lee understand a high-risk situation in the event of an emergency, and fostering a work environment that gives him a reasonable accommodation through visual signage and other devices. When persons with disabilities are included in everyday activities, they can and do participate and contribute to society. Join us in building inclusive, resilient, and sustainable communities for all. Let's start here and learn more. Download the framework from our resource platform. சேலஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க அதே மாதிரி விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு வந்து கிபோர்ட் கிட்னு ஒரு இது இருக்குது. கிபோர்ட் கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இப்போ ஆக்சுவலாக அவங்க புக்ஸ் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க படிக்கிற ஆடியோ ஃபைல் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். அது வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜ், ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். அது கன்வெர்டட் ஃபைலாக அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விஷுவலி சேனல் ப்ரைவேட் புக்ஸ் படிக்கிறாங்க.
இடம் பற்றாக்குறையினால கொஞ்சம் இடம் வசதி கம்மியாக இப்போ ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும்போது வந்தாலும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? கூட்டமாக அப்போல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து இடம் வசதி கம்மி மண்டல்ஸ் எல்லாம் நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க வரும்போது இருக்குது உள்ளவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது I visited a disabled person. I met this person in a temple and I taken a small interaction between him. He told me that difficulty moving between selves, troubles for reaching high or low selves, need for seatings, difficulty searching for book manually, standing in queue. This was his problem faced in the library. அப்படியே அப்படி சொல்கிறேன். இப்போ இது வந்து நாங்கள் சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சிஸ்டத்தில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த வந்து புக்ஸ் இருக்குது. அவங்களால அந்த புக்ஸ் படிக்க முடியாது இல்லையா பார்த்தா புக்ஸ் அது எவ்வளோ புக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் உள்ள புக்காக இருந்தாலும் அதை வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோவில் மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணும்போது இப்போ இந்த ஃபோல்டர் இந்த இடத்துல பார்க்குற இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி பெண்ட் ஆன மாதிரி போகும் உள்ளே போகும். பட் இது வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டி ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்குது பேஜ். அப்போ என்னன்னா அதே மறுபடியும் வந்து அதை ஆடியோ ஃபைலாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆடியோ கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி அது எந்த மொழியில் வேணாலும் அவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்களே இப்போ நார்மல் இப்போ அவங்க கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கிறது இன்னொரு லாங்குவேஜில் வந்து நான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்களும் ஆடியோ இது பண்ணுறோம். The Kibo, the meaning of Kibo வந்து knowledge in box. Kibo means the full form expansion of Kibo is knowledge in box. Now let me explain the data analysis chart based on the problem faced by the person in the library. From the chart, we can see the most of the problem is the need for voice catalog, which scores of 10. This means he is struggling the most with finding books independently and requires an audio-based system. The second major issue is difficulty in reading normal text, which scores 9. This shows the printed text and label are not accessible for him. Next, we see difficulty finding books with score of 8, followed by navigation problem inside the shelves, which has score 7. That indicates that moving around the library and locating section is challenging. Finally, physical access issues has a score of 6, showing the walking long distance or reaching higher shelves moderately difficult for him. Overall, the data clearly shows that voice catalog, audiobooks, and accessible design are the most important improvements needed to support him in the library. Here is the conclusion. Accessible library system create an environment where people with disability can learn, read and explore information without barriers. By adopting assertive technologies and inclusive designs, library become more welcoming supports for everyone.